Kay maayong gabi sa atong tanan. Ang atong pag-iskutan karon mahitungod sa dealing with opposers. So ang opposers naa na gyud na sa panahon pa ni Jesus Christ. Di na ta ma-surprise o mabag-uhan kay bisan gani sa panahon ni Jesus Christ, si Ginoong Hesus mismo giupos sa mga leaders na ilang nagtagna sila sa kang Kristo. Pag-abot na sa ilang gitagna sa dugay nga panahon, wa po nila dawata. Ang mga mensahe ginasupak, ginapadalan si Ginoong Hesus og mga maayo gyud, mga sa ato pa karon mga scholar gyud. Ang musupak sa iya. Oo, swito sa balaod. So di na ta matingala nganong ang atong kuan karon panahon na daghan gyud opposer. Oh, daghan gyud opposer. Dealing with opposers. Subot pasabot nga di ang opposer. So dili man sila ang atong kuan, ang opposer kay opposer man gyud na. Sila ang magpanegative sa mga tao nga ganahan unta maminaw. So ang opposer ang tumong gyud ana pugnan ka. Kung maari sa ilang panahon di gani ka na mapugnan nila, ila ka nang ipapatay. Tapos mo kuan na sila kuan na dili na ka makasultian ang mga simbahan. So mo maghapon na hitabo ka na Jesus Christ. So ang Biblia nag-ingon, basa ta, prove all things, hold fast that which is good. 1 Thessalonians 5 verse 21. Sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of hope that is in you with meekness and fear. So, matubag na to na ang mga pangutana sa mga tao, but sanctify the Lord your God in your heart. So makatubag na tas mga pangutana kung masanctify ang atong heart sa Ginoo. Di ta katubag og sakto, kay daghan mo tubag pero dili saktong tubag. Di ba? Tubag na makagubot ra gihapon, dili siya solusyon kundi tubag pangutana, tapos ang tubag pangutana ra gihapon. Wa na siya matubag. So kini ato ni siyang i-apply, no? Apply na to na. So bago ka mo reject anang gitawag nga prejudice, i-prove unay. Prove all things. Moingon ta na sayop, na prove na ba nimo? Na sayop. Prove all things, hold fast that which is good. Kanang good. Maayo. So sa dili pa ta kuan mo nang atong pamalandong before ta mag-pray na be ready always to give an answer to every man, but sanctify the Lord God in your hearts. So yan po na to si Ginoo nga na-sanctify ang Dios sa atong kasing-kasing, kay para pinaagi sa balang espiritu o padala siya og tubag. Dili kita ang mutubag, kundi kung unsa ang imong madungog, kung sa ing isulti sa balang espiritu, maunay imong itubag. Kay kung di masanctify sa atong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo o ang Dios mismo, makatubag hinuon ta pero sayop, tingalig lahi nga atong itubag, no? So nadawat tas mga butang tungod kay na-prove nato siya na tinuod og maayo. Sagupo nato ang maayo. Okay? So sa dili pa ta magpadayon, ang luhod ta para sa pagampo. Niini nga kagabihon amahan, nagaluhod kami timaan sa among pagpaubos tungod sa imong balaang pulong nga among pagatun-an karon. Hinaot nga ikaw mag-auban ka namo tungod nagsaad ka Ginoo nga duha o tulo na kastaliwala, pinaagi sa imong presensya, sa imong balang espiritu, kami
Gatoon si mabala ang pulong nga among masabtan kini ug amo pod kini makinabuhi-an sa among adlaw-adlaw na pagkinabuhi. Salamat Ginoo sa kaalam langit nun. Salamat sa pagtubag sa pag-ampo sa ngalan ug gahom sa manluluwas mao si Kristo. Amen. So daan na ta nakahibalo sa atong mga previous na mga pagtuon kung sa ang Laodicean condition. So kay balo na ta na ang Laodicean condition dili siya init, dili siya bugnaw kundi dagaang. Ang mindset niya wala nay makulang niya. Dato siya. And no is not sa dili niya pagkahibalo siya buta, hubo, makaluluoy sa pato siya tanan. Ang Laodicean condition dili na siya modawat kay self-sufficient man na. Nagtuo man na sila na okay na. So, atong basahon ang gisulat sa Early Writings, page 123, paragraph 2. Ingon dire, I saw that many of these shepherds had denied the past teaching of God. They had denied and rejected the glorious truths which they once zealously advocated. I saw that they were drunken with error and were leading on their flock to death. Many of the opposers of God's truth devise mischief in their heads upon their beds, and in the day they carry out their wicked devices to put down the truth and to get something new to interest the people and divert their minds from precious, all-important truth. I-divert dahil nila ang hunahuna sa katawhan. Oo. Gikan dito sa precious, all-important truth. Ikuha nila, i-divert nilang hunahuna para dili makabati. Daghan. Many of the opposers. Ang opposer. Oo. Kung saan na to, madil na sila. Na daghan nakita ni Sister White na kining mga magbalantay, gidinay na nila ang mga teaching of God. Sila nag-deny o nag-reject sa mahimayaong kamatuoran, mga kamatuoran, truths, mga kamatuoran which they once jealously advocated. Kita ra bagay balik taron na kuan bag-ong na kining ato mo magini ang original gikan pa sa pagtukod. Kita ra bagay inao na di naman na pagtulunan sa Adventist. Di na mo Adventist kay di naman na pagtulunan. So klaro kayo ang sulat sa propetesa. Di gyud na siya akong kasawang kada. Nakita na ko nga daghan ining mga magbalantay, leader. Ang gimakak sa mga pagtudlo sa Dios kaniadto. Ilang gipanghimakak o gipangsalikuay ang mahimayaong mga kamatuoran nga ilang gipahayag kaniadto. May kadasig, jealous. Nako. Nga sila nahubog sa sayop. Hubog na. Nagpangulahi sa ilang panon ngadto sa kamatayon. Daghan sa mga kontra, sa mga opposers. Opposers sa Dios ang nagplano o kadautan sa ilang mga hunahuna, sa ilang mga higdaanan. Plano ba? Sa di pa matulog, si kuan gyud na. O sa adlaw sa ilang gibuhat, o sa adlaw ilang gibuhat ang ilang daotang mga plano aron mapapas ang kamatuoran. Ang kamatuoran. O makakuha og bag-ong butang nga interest o makapalayo sa ilang hunahuna gikan sa bililhon. Importante kaayo nga mga kamatuoran. Munay bugat kayo na siya. So kailangan makasabot gid ta how to deal the opposers with the opposers. So klaro kaayo nga kita ra bay pasangilan. Gilang. Kaniadto ang mga leaders sumala sa TM. And these leaders, shepherds, leaders na in the blindness of their minds.
Muna bisong sa undi gyud kasabot. Wala gyud. They will not open their eyes to discern the fact that they had misinterpreted and misapplied the scriptures and have built up false theories. Kanang mga sulti sa mga tawag na kanang ilang gipanghambog karon, kanang mga scholar theories man na nganong matawag din na nato matawag na false theories na ila-ila ra man ang explanation, dili man explanation sa propeta. Unsa pay tawag? Calling them fundamental doctrines of the faith. Ano siya? So, ungon diri, present dangers. Pag mo ingong present dangers, napapanahon na kadikaduhan. Even Seventh-day Adventists are in danger of closing their eyes to truth as it is in Jesus, because it contradicts something which they have taken for granted as truth, but which the Holy Spirit teaches is not truth. Ang tudlo sa Holy Spirit, dili na kamaturan. Pero sila, kamaturan. Kamaturan. Gipiyong ang mata. Luoy kaayo. O sa ingong ganina, nangahubog sa mga sayop. Nahubog sa mga sayop. Di yun sila. Ang mga ministro, di sila makapukaw sa katawhan kay ngano unsaon nila pagpukaw sa katawhan na sila gihapon tulog. Ang tulog nga mga magwawali nagawali sa mga tulog nga katawhan. Saon nimo mapukaw kahapon ni Baderay na si Baderay tulog gihapon? Makapukaw kahapon ninyo na ako mampoy perting haguka. Mahigugmaon sa pagkatulog. Kamo mga irong mga dili mo paghut. Na siya. Men and women are in the last hours of provision. Last hour of provision. And yet are careless and stupid. And ministers have no power to arouse them. They are asleep themselves, sleeping preachers preaching to a sleeping people. Tuoy kayo. Volume 2. Tulog. Tulog sila sa kwan. So, mauna na ang Ginoo nagpadalag yod og mensahe sa iyang katawhan. Imperfect ni siya. Kining 70 Adventist dili perfect. Kita tanan di pata perfect. So, ang Ginoo nagiya sa iyang katawhan, 70 Adventist, na siya'y mensahe. Tapos ang iyang katawhan, di na mo dawat. Kay Laodicea man. God is leading out a people. He has a chosen people, a church on earth. The message to the Laodicean is applicable to Seventh-day Adventists who have had great light and have not walked in the light. Wa man may lakaw na mauna siya ang people of God, gipinili sa Diyos, ang iglesia sa Diyos sa kalibutan, at church on earth, na siya yung mensahe sa Laodicea, applicable 70 Adventists who have had great light and not walk in the light. And walk day sa light. Sa unsang pamaagi na walk sa light na supak man. Wala na. Muna ang gingon sa Ginoo na gamit siyang we have wandered away from the old landmark. Ingon diri, kita na nga saag na ta gikan sa karaang muhon man na siya landmark o mark. Let us return. If the Lord be God, serve him. If Baal, serve him. Which side will you be on? Asa ka na side ana. So gingon diha na kita, let us, we have wandered away. Kasi nagingon,
ang propeta. Wa na, nalayo na ta gikan sa landmark. Wa na ta sa kamaturan. Balik. Di man mo ingon siguro ang propeta na wa na ta wa na ta, saag na ta. Kita pod nagkuan punta sa ilan na dili sila magkuan ba, mahimong marites. O ana, o dili sila makasala pod. Kung kinsa ako makasala ko, kung sila gyoy tinuod, silutan ko sa Ginoo. Pero kung akong tinuod, sila ang silutan sa Ginoo. Kung ako, dili ko nila sawayon, sige lang sila pandaot nito, tapos sulugon day ko sa Ginoo, malukaluoy pud kayo sila, di ba? Kung maunsan diha sa pandaot nila, kaunon ba sila sa dito gitamay tong si Eliseo, upaw-upaw, agi kunis-kunis ang mga anak sa propeta mo siguro to? Patay, 40 kapin mo to. Ana, so dirita sa answerer. Kining answerer, mga pangutana ni nga gitubag. Gi-record ni siya. If we are to prove all things, hold fast that which is good, and be ready always to give an answer to every man as a reason of the hope that is in us, then ought we not challenge those who are enemies of the shepherds. At pag nakita nato na enemies, kalaban siya, di na lang, ay na lang na nato. To prove it in error. Kita nato siya na opposer siya. Basta ato na siyang ato nang gisulti sa iya kuon sa ang atong kuan. Di na lang nato na siya padayunan. Answer. Kung mutana mo to, even those who have settled it once and for all that shepherd's rod contains heaven-sent message, not to mention those who are incapable of defending in it, all its aspects are in no wise justified in exposing their precious jewel of truth to the enemy. To expose mo. Ato. Exposing their precious jewel of the truth to the enemy, kalaban, whose only aim to take it away from them, especially so when he is not coming with a promise to give them something that will replace that which they already have. They cannot afford to invite his challenge to prove whether or not he can cheat them on their treasure. When it is gone, the proof will be sad consolation. Placing themselves thus on Satan's vantage ground will make them guilty not only of folly, of presumptuousness, but waste of time and of energy as well. Sayang. Masayang ang atong time o energy. It will be but inviting the devil to rob them of eternal life. Kay enemy man na siya. Ang iyang kuan pagdigative yun mga tao. So masayang daw ang atong time ana og energy. Umagusik og panahon ang kusog na to nila. Okay po sir man na. Dito man ta sa saag yun. Kana bang karnero ba na nakita niya nga layo ra man ay ang kuan, layo naman day ko. Kita niya ba? Kay kini magaghat sa yawa. Aghat. Aghat sa yawa. And dire, all of us must guard our heavenly treasure with the utmost care and preserve our faith by studying to give an answer to every man that as a reason of hope that is in us, but not by challenging him to play us with deceitful questions and then debating with him. If, though, for any compelling reason you assume the risk of meeting the enemy in this great spiritual warfare, then you must at least hold him to answer
to the whole truth. Do not let him switch you to some certain point which no one, perhaps at the moment, could clear. Do not permit yourself to be backed into a defensive position, but rather keep yourself on the offensive, yet never debate. So, mauna kita, igo ra gyud tas pagtubag. Igo ra tas pagpresentar. Dili ta magkipag-debate. Debate kay kanang deceitful question gani ba? Kana siya kita kung ako mangutana sa ila honest question gyud na. Pero kanang lipat-lipat mo na siya. Buhat man gud na sa kaaway. So ang ma-attract ana ang katong hilig ra pod ana. So ingon sa Spirit of Prophecy, our convictions need daily to be reinforced by humble, sincere prayer and reading of the word. While we each have an individuality, while we each should hold our conviction firmly, we must hold them as God's truth and in the strength which God imparts. If we do not, they will be wrong from our grasp. So, ang sa atog yun, atog yung atong kinahanglan, adlaw-adlaw, na kita mahimong mapainobsanon, mainampuon si Ginoo sa iyang pulong. So, muna siya ang gisulti diri. Kini siya, gikomentaryohan gihapon ni siya. Gi-quote ni siya sa Fourth Angel. Kini siya. Ako lang gikuan gid ang libro, pero kauban na siya sa page ani. Kasi siya, hence, for one who is settled in truth and who is searching for more to challenge the enemy, hindi na to sila challenge kay kaaway mo na. It's like putting one sword on his hand and daring him to cut off one head. Never challenge, but ever be ready to give the right answer intelligently and convincingly to every man. Never debate. So, bagon yun nato siya sa sakto gyapon na kwan. But always teach the truth. Tudlo ta. Ang truth lang ato itudlo. Never go to an enemy or to non-believers of a message to prove it right or to prove it wrong. Rather, do all your proving with its friends, with its author, those who know all about it. So, mo rin na atong makuhan sa ila. Pag nakita na to, yakin ni siya, gahi gini siya, di ingon na nagipag kuan sa imo, mutana sa imo, kay gusto gyud siya may balo, o gusto niya makakaton, kundi makaditik yung ka, na kini siya, ego ra gyud ni siya sa pagbugal-bugal. Ego ra ni siya, muna gingon na ayaw iitsa ang tinapay o perlas sa mga baboy, kay paakon ka nila. Kay dili na siya ning istorya nimo o nakig-discuss nimo tungod kay gusto siya mahibalo. Supak ang ila ang nang motibo. So ingon sa evangelism, in debate we meet Satan. So makaplagan gyud nato diha sa debate. Debate Satan. Ministers who contend with opposers of the truth of God thus do not have to meet men merely, but Satan and his host of evil angels. Ang makaatubang day nato siya, ang nag-alirong diha, kauban ng mga opposer, ang si Satanas gud ato makita diha. Satan watches for a chance to get the advantage of ministers who are advocating the truth, and when they cease to put their entire trust in God, and their words are not in the spirit and love of Christ. Kay papunguton man ka. Papunguton man ka ano mo, wad ana kag pailob. Kung unsa ang ilang pulong mo, napunto imong pulong. Mao din ano, sabi sa mga advocates nga kitang mga debater. Mubalos kung pasakit. The angels of God cannot strengthen, enlighten them.
they leave them to their own strength. And the evil angels praise their darkness. For this reason, the opponents of the truth sometimes seems to have the advantage, and the discussion does more harm than real good. Comparative lang yun. Hindi lang yun bibigat. Ano? Kaya yun ang healthy discussion. Yeah, healthy discussion. Katulad sa nahitabo sa amo, ako mangutan na kay pastor. Kay siya lang nangutan na. Pero iya ra pong gikuan, murag professional pud kay pastor, di ba? Tana siya. So ako nangutan na sa kanya sa dito naman ako ikuan sa akong presentation. Dito naman ako ikuan. Bahala na sila kung unsay ikuan nila, pero mao na siya. Do not forget that the enemy who seek to take your crown is mightier than you, and that therefore, if you are not absolutely settled on the message, then by all means, rather than to study with its enemies, to go study with its friends. Not until you have thus done all to let the messengers prove it right, and are still convinced that it is not present truth, can you rightly study with its opposers. Do all to make sure that someone does not cheat you of a message from the Lord. Let no man take thy crown. Revelation 3 verse 11. So, wag yun tayo masayang atong oras or energy na waay pulos. Wala gihapon kay di gyud na sila. May pa na nadto na lang ta sa mga kanang kuan gyud, kanang nauhaw gyud sa mensahe. Kay di masayang atong oras sa ila. So, remember that if there is someone ready to undermine one truth, there is another one ready to undermine another truth, and so on and on. In fact, the enemy is ready to dynamite every truth in existence, even the Bible itself. If you but give him the chance, certain it is, though, that Satan does not begin to have as much room for an arguments against the Rad's truth or message as Sunday keepers have against the Sabbath truth. Sama ra gyapon ana ang kuan ana pamaagi. So mao na siya. So ningon dere, there are strong statements often made by our brethren who bear the message of mercy and warning to our world that would better be reprised. Let not one word be expressed to stir up the spirit of retaliation in opposers of the truth. Retaliate na, ano? Retaliation. Parang kanang mo balos or mo kuan ka po, retaliate ba? Mo kuan ka po. Mo counter ba? Let nothing be done to arouse the dragon-like spirit, for it will reveal itself soon enough, and in all its dragon character, against those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Dragon's character. Mao na siya. Maaging na maaring makuan yung kanila. Kay naay hitabo dito, gusto makipag-study. Ang usapon ka, Davidian pod, ani siya, na hindi siya kibalot, tangbangan siya ba? Di kuan ba, ambush. Mao to. Daghan kayo dito, mga liman, mga debaters to, tabangan siya.
So muna to ilang ikalat na si Kuan wala wa katubag. Saon magtubag na wa pagay siya katubag na naman po diri. Ana wa ko no ay wa ko no dag-anan. Ana bidyan. Ana sud kayo. So ingon diri. Ikaw basa Badre? Kaniya. Ikaw ano ni? The time will come when we shall be called to stand before kings and rulers, magistrates and powers, in vindication of the truth. Then it will be a surprise to those witnesses to learn that their positions, their words, the very expressions made in a careless manner or thoughtless way. Then, when attacking error or advancing truth, expression that they had not thought would be remembered will be reproduced, and they will be confronted with them, and their enemies will have the advantage putting their own construction on these words that were spoken unadvisedly. As Volume 3 Selected Messages. Turn from debate, present the truth. Instead of discussing erroneous theories or seeking to combat the opponents of the gospel, follow the example of Christ. Let fresh truths from God's treasure house flash into life. Preach the word, sow beside all waters, be instant in season, out of season. He that hath my word, let him speak my word faithfully. What is the chaff to the wheat? Said the Lord. Every word of God is pure, and thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar. 2 Timothy 4:2, Isaiah 32:20, Jeremiah 23:28, Proverbs 35 and 6. Graduate Lessons, page 40, paragraph 3. So, instead of discussing erroneous theories or seeking to combat the opponents of the gospel, follow the example of Christ. Let fresh truths, from God's treasure house flash their life. So, ito yung kinabuhi ang unsa ang mensahe niya. So, mauna siya. So, gikomentaryohan sa propeta ngayon dere, we should pray this afternoon. Afternoon man niyan we should pray this afternoon for the ability to follow the example of Christ in teaching. Na siya example. We should also pray that we shall remember that we are instructed not to engage in debate with those who disagree with us. That Christ did not debate. And neither must we, if we are to win, that God will supply us with fresh truths to bring to the people, that if such truth do not convince the opposers of the everlasting gospel, nothing will. Even if the dead should arise for a witness against them, that we exalt the Bible above all other books, so that we measure all else with the Bible yardstick and forever break all other measure stick. So, mao na, bisan pa ang opposer yun dire, bisan pa ang mabuhi ang patay, if the dead should arise for a witness against them, opposer yun na. Useless ang atong time, ana. At least kita, nakuha naman, sila pastor, o dili man sila, dili man gyud, o di okay ra. Di ba?
Pero, kung moingon gid sila na, kuan, discuss na. Aw, pwede atong sabutan. Di ba? Percent lang. Oo. Pero ato namang gibuhat god, no? O dili man sila, di okay. Di ba? Mo na siyang prinsipyo nato. Ang ato pagpresentar sa kamatuoran. Unsang kamatuoran, pagpresentar, mudawat sila og dili. Wala tay problema. Wa man di mawala, may mawala sa ato. Nabaday mawala sa ato. Walay mawala. Sa ila dako kayo ang mawala. Okay? So ingon diri, the Spirit of God had brought with the true fall si Apostol Pablo in his labor for his countrymen sufficient evidence that have been presented to convince all who honestly desired to know the truth. Unsa ang gikuan ni Pablo dito gyud siya kanang mga honest gyud na gusto gyud makamao, makakaton o makasabot sa kamatuoran. But many permitted themselves to be controlled by prejudice, and unbelief, to refuse to yield to the most conclusive evidence, fearing that the faith of the believers would be endangered by continued association with these opposers of the truth. Paul separated from them and gathered the disciples into a distinct body, continuing his public instruction in the school of Tyrannus, a teacher of some note. So, dili ka sa panahon ng Apostol Pablo, yung mga control. But many permitted themselves to be controlled by prejudice and unbelief. Pero bulag si Pablo na. Kay kanarag yung mga gusto gyud honest to know, desire to know the truth. Mauragid na sila. Pero kining mga opposer, likaya na lang yun nato na. Pero na panahon nga, naa sila niya, maggara-gara, sagdalan na to. Kung ano ta, sige mo tubag. Kung di mo dawat, sagdalan to. Tubag na bitawtan, di mo dawat. Opposers must sometimes be met. Na siya. There are occasions where there glaring misrepresentations will have to be met. When this is the case, it should be done promptly and briefly, and we should then pass on to our work. Na siya. In the presentation of unpopular truth, which involves a heavy cross, preachers should be careful that every word is as God would have it. Their words should never cut. They should present the truth in humility and the deepest love for souls and an earnest desire for their salvation. And let the truth cut. They should not defy ministers of other denomination and seek to provoke a debate. They should not stand in a position like that of Goliath when he defied the armies of Israel. Israel did not defy Goliath, but Goliath made his proud boast against God and His people. Grabe gara-gara ni Goliath. Weak ang inyong Diyos. Walay makakuan sa tao. Wala inyong Diyos. The defying, the boasting, and the railing must come from the opposers of truth. So, opposer, kanang mga magsigi-supat. Gitawag na siya sa Spirit Prophecy, Goliath. Kanang mga pastor, na mga debater, mga leader, gitawag na siya Goliath. Kaaway sa Diyos man na si Goliath. Magulayat man na. Goliath na.
who act the Goliath. But none of the spirits should be seen in those whom God has sent forth to proclaim the last message of warning to a doomed world. So Goliath na sila. Kana mga Goliath na, gitawag na mga Goliath. Wa ko may kuha na ng imong armor, kay ang Ginoo nag-uban ako. So muna una to, kung naa ang Goliath, ang Ginoo, si David, wala manginahanglan anang mga mga usapan na diha, sword, taming, usapan na mga armor diha na, sa gabal na. Di na ko nakinahanglan. Kay di na makaprove ana nga mudaog ta kundi ang Ginoo nag-uban ako. Di walay makakuan ako. God is with us. Walang makaano diha. So muna siya ang pagtuong ni David. Muna na siya gyud nakapildi kang kuan. Ato tan-aw na kana silang mga Goliath karon. Sige ngon. Our ministers, moingon our ministers. Our ministers should not defy and provoke discussion. Let the defying be on the side of the opposers of God's truth. I was shown that Brother Key, sa panahon ni Sister White, and other ministers, kanang si Brother Key, and other ministers, have acted so much the part of Goliath. Goliath na sila. And then, after they have dared and provoked discussion, they have trusted in their prepared arguments. Nana sila yung mga giandam na mga pambangga. Arguments. As Saul wanted David to trust in his armor. Una ilang gikuanan. They have not, like humble David, trusted in the God of Israel and made him their strength. Ang Diyos ang iyang kusog, dili kanang mga usapan na sila. They have gone forth confident and boastful like Goliath, magnifying themselves and not hiding behind Jesus. They know the truth they knew the truth was strong, and therefore have not humbled their hearts, and in faith trusted in God to give the truth the victory. They have become elated and lost their balance, and frequently the discussions have not been successful, and the result has been an injury to their own souls and to the souls of others. So kana sila karon nga mga nakigkuan sa ato, gitawag na siya og Goliath of today. Goliath. Pero dili ta mahadlok ana nila. San kinsa pa na sila. Basta kay naa ka sa side sa Ginoo, ang Ginoo kauban nimo. The spirit of debate, of controversy is a device of Satan to stir up combativeness and thus eclipse the truth as it is in Jesus. Many have thus been repulsed instead of being won to Christ. So, di gud ta mukuan ana. Kay sa debate, paabtikay man na siya, wala na, dili na makuha ang kamatuoran kay paabtikay na siya tubag. Argumento. A controversial spirit is encouraged. Many dwell almost exclusively upon doctrinal subject, while the nature of true piety, experimental godliness, receives little attention. Jesus, His love and grace, His self-denial and self-sacrifice, His meekness and forbearance are not brought before the people as they should be. The errors existing wherever have, like parasites, fasten their deadly poison upon the boast of truth, and in many minds have become identified with it. Many who accept the truth teach it in a harsh spirit,
a false conception of it is given to the people, and the truth is made of no effect to those whose hearts are not softened and subdued by the Holy Spirit. So, mao na dili gyud tadi kuan na spirit of debate. Unsa maingon sa ni Archangel Michael Archangel, unsa may gisulti niya sa devil nga nagtintal sa iya nga mo-argue. Yet Michael the Archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, "The Lord rebuke thee." Wala gisulti niya. The Lord rebuke thee. Wala gisulti niya. Kay balo man siya nga tintalon si ato pagka sa masayop siya sa pulong ba. Kaya ang sulti lang niya sa Bisaya ni kanang mo badlong ang Ginoo nimo. Badlong ka sa Ginoo. Mo na lang na. Short na kayo ang gingon ni Jesus Christ. Jesus Christ man na. Kang Satan. Pagkuha niya, dili, si Moses dagang sala. Na siya, kay banhawon man si Moses ani nga panahon. Pero ang tubag ra ni Michael Archangel, the Lord rebuke thee. So, maura na sa ato pod, ipakuha na to. So, kamo na po ibasa. Open as you seek to present the truth. Opposition will be arose. But if you seek to meet the opposition with argument, you will only multiply it. And this you cannot afford to do. Hold to the affirmative. Angels of God are watching you, and they understood how to impress those whose opposition you refuse to meet with arguments. Dwell not on the negative points of questions that arise, but gather to your minds affirmative truths, and fasten them there by much study, earnest prayer, and heart consecration. Keep your lamps trimmed and burning, and let bright rays shine forth, that men holding your good works may be led to glorify your Father who is in heaven. Teach only positive truths. How are God's servants to teach the truth? They are to teach the positive truth, not by suppose, so or maybes, but certainties. If they speak not positive truth, then what good can result? The apostles did not preach Christ's resurrection and ascension as a theory, but as positive truth. If our teaching consists of supposes and maybes, then we will only be wasting our time, our energies, and the time of those who listen to us. It will profit no one and harm all. We should now pray for ability to teach only positive truths, only that which we know by experience and authority. Ang kana nga mga kamaturan ato na siya nang gikinabuhi. How are the servants, how are God's servants to teach the truth? Walay pagduha-duha na suppose, maybe, di ba? Sure gyud ka. Sure gyud, with power and authority. By experience, we know by experience. Kay nga naman, wa man tayong parang uban na way tuon-tuon, kopya-kopyahon lang tong gisulti kung kinsa ilang gisaligan. Kung sa mga panulti ito, ilang gikopya, way personal na study. Ikaw, kita, nag-study, gyud ta, nagtuon, gyud ta. Dili ng uban, nagani ka research, basta kay kung unsay gikuan dito, amo na to. Ato tong sundugon. Dili nga na. So, naay arguments, pero ang gihimo niya, but gather to your minds affirmative truths. Dito ra gyud ka sa kwan. Mo ni siya. Evangelism. The best way to deal with error is to present the truth and leave wild ideas to die for want of notice.
contrasted with truth, the weakness of error is made apparent to every intelligent mind. The more the erroneous assertions of opposers and of those who rise up among us to deceive souls are repeated, the better the cause of error is served. The more publicity is given to the suggestion of Satan, the better pleased is his satanic majesty. Mo na siya. Satanic suggestion of Satan day na. Unsay gingon? Use only sound arguments. It is important that in defending the doctrines which we consider fundamental articles of faith, we should never allow ourselves to employ arguments that are not wholly sound. Ingon dire, this may avail to silence an opposer, but they do not honor the truth. We should present sound arguments that will not only silence our opponents. So, mo na siya. But will bear the closest and most searching scrutiny. With those who have educated themselves as debaters, there is great danger that they will not handle the word of God with fairness. Kay man lamang man dadon kas bitik-bitik ba na in meeting an opponent, it should be our earnest effort to present subject in such a manner as to awaken conviction in his mind, instead of seeking merely to give confidence to the believer. So, digid maayo. The spirit of controversy. Do not cherish a spirit of controversy. Little good is accomplished by denunciatory speeches. The surest way to destroy false doctrine is to preach the truth. Keep to affirmative. Ayaw sa negative. Affirmative rin ka. With plead. Love, mercy. With meekness and fear. Diba? Let the precious truths of the gospel kill the force of evil. Show a tender, pitiful spirit toward the erring. Come close to hearts. So, muna siya. Dira ragid ta. The surest way to destroy false doctrine is to preach the truth. Truth ragid mo. Tuo sag dili. Okay ra. Bahala na kung unsay ilang kwan. If we are following Christ, His merits imputed to us come up before the Father as sweet odor, and the graces of our Savior's character implanted in our hearts will shed around us a precious fragrance, the spirit of love, meekness, and forbearance, pervading our life, will have power to soften and subdue hard hearts and win to Christ bitter opposers of the faith. Sabi no? So, mo gikinahanglan. So, mao gid na ang giingon dinhi. So, at diri na ta sa kining unsay gibuhat sa mga tao, sa mga opposer sa mga lingkod sa Ginoo. Kini siya nga kuan sa panahon sa unsay gihimo sa mga kuan, mga leader sa una sa panahon ni kuan, halimbawa pag abot ni John the Baptist, unsay gihimo sa kaway para mohinom si John the Baptist, agi paputlan og ulo. Si Esteban, agi bato hangtod mamatay. So mo na si John Revelator mao gihapon bisan kinsa magpresent og kamaturan, mao ginabuhaton. Having completed his work at Corinth, he determined to sail directly for one of the ports on the coast of Palestine. All the arrangement had been made
and he was about to step on board the ship when he was told a plot laid by the Jews to take his life. In the past 3 days, opposers of the faith had been foiled in all their efforts to put an end to the apostles' work. Grabe, no? Yung mga opposer yun. Ha? Jews to take his life. Si Kuani, si Paul, no? Sa Apostle Paul. Okay. So, tanaw na to. Hantod sa panahon ni Kuan. Si Apostle Paul pa ni. Sa panahon ni nila John Revelator na atong mabasa ron. The success attending preaching of the gospel arose the anger of the Jews anew. So, nangasuko gyud na sila, mga Hudyo, sa pagkuana ni Apostle Pablo. From every quarter were coming accounts of the spread of the new doctrine by which Jews were released from the observance of the rites of the ceremonial law, and Gentiles were admitted to equal privileges with the Jews. So, equal naman to, as children of Abraham. Paul, in his preaching at Corinth, presented the same arguments which he urged so forcibly in his epistles, sa mga sulat. His emphatic statement, there is neither, moro na ang iyang gikuan, na gipreach niya nga dili lang sa mga Hudyo, sa mga Grego, tinuli or uncircumcised, no, was, sabi nga diri, was regarded by his enemies as daring blasphemy, and they determined that his voice should be silent. Maurag ang silang solusyon patyon sa Apostol Pablo. Kay para mawala na ng Pablo mawala na ng kinsa nang nagsamok-samok sa atong iglesia. Receiving warning of the plot, Paul decided to go around by way of Macedonia. Ito siya. His plan to reach Jerusalem in time for Passover services had to be given up, but he hoped to be there at Pentecost. So, nagtuunay siya, tapos malig hapon siya. Ana ragi hapon, pagwano na yun, natanong po, siyempre, init pa kayo. John, yata kay John. John answered for himself in a clear and convincing manner, and with such simplicity and candor that his words had a powerful effect. His hearers were astonished at his wisdom and eloquence. But the more convincing his testimony, the deeper was hatred of his opposers. Grabe. Hatred yun. No? Grabe yun. The emperor Domitian was full with rage. He could neither dispute the reasoning of Christ's faithful advocate, nor match the power that attended his utterance of truth. Yet he determined that he would silence his voice. Sa panahon na ni John Revelator, na gabi ang kasuko sa mga opposer. Grabe yun. Hatred. Muna, gusto nila na ti na ni patingugo ning tawanan ni. Yun dire. John was cast into a cauldron of boiling oil. Mantika. Para mahunong nito. Pirituhon na to ni. But the Lord preserved the life of His faithful servant, even as He preserved the 3 Hebrews in the fiery furnace. As the words were spoken, thus perished all who believe in that deceiver, Jesus Christ of Nazareth. John declared, "My master patiently submitted to all that Satan and his angels could devise to humiliate
and torture him. He gave, iyarang yung giikwan, he gave his life to save the world. I am honored in being permitted to suffer for his sake. I am a weak, sinful man. Christ was holy, harmless, undefiled. He did no sin, neither was guile found in their mouth. Bisan si Jesus Christ, ipasagdan na gyud niya kung motoy si John the Baptist, pag ingon na putol ang ulo, wa na gyud siya. Mo gihapon si John the Revelator. Pag kuan sa iyad, saman, perito ka karon saman mo padayon pa ka imong doktrinang sayop. Daghan sa una gipampugutan og ulo, gipampabugno sa liod. Wa gyud sila. Kaya mapatay ra niya ang lawas, pero ang kalag, di man nila matandog. Ang pagtuo, di matandog. Para gyapon, torture yun. Sila, Jeremiah, grabe. Masaya nga. These words had their influence, and John was removed from the cauldron by the very men who had cast him in. Wa man, naglangoy-langoy raman dito. Uy, wa man maprito, wa man yun mapaig, wala, ana-ana siya dito. Di ko, argyapon siya. Saon man nato ni siyang tawhanan, di man ni mamatay, di man ni maprito. Ato to hilabay sa isla, Isles of Patmos. So, yun din pero kung imong basahon ang kining komentaryo bro, kung gibasa, masing samot pag yun noon kay ngano, kay dito yun noon siya nakasulat og Revelation. Kay dito tin-aw ang yang unahuna pala naghatag og mga papel, gitagan siya ballpen dito gyud niya nasulat ang Revelation. O grabe gyud kaayo ang kuan, bisan asa siya di na siya kasulti, di na siya kay gipreso na siya dito, gidala siya sa lugar ng batuon man ang kuan, Isles of Patmos. Dito isolated area. Ingon dire. Again, the hand of persecution fell heavily upon the apostle. By the emperor's decree, John was banished to the Isles of Patmos, condemned for the word of God, and for the testimony of Jesus. Revelation 1, verse 9. Here, his enemies thought his influence would no longer be felt, and he must finally die of hardship and distress. Mo gihunahuna nila na mamatay na to. Wala na to influensya to. Dito gyud noon na nakasulat gyud siya og libro. But the Lord's hand was moving unseen in the darkness, and the providence of God, John was placed where Christ could give him a wonderful revelation of himself and of divine truth for the enlightenment of the churches. Dako kayong tabo. In exiling John, the enemies of truth had hoped to silence forever the voice of God's faithful witness. Nagtuo sila. But on Patmos, the disciple received a message, the influence of which was to continue to strengthen the church till the end of time. Do not released from the responsibility of the wrong act, but those who banished John became instrument in the hands of God to carry out heaven's purpose, and the very effort to extinguish the light placed the truth in bold relief. So, grabe noon, wa gyud makapugong sa mensahe sa Ginoo bisan saon. The effort made to retard the progress of truth will serve to extend it. Kuha na hinoon. Kaya pagpatay sa mga giabog nila, gipatay nga, gikubkob, gisunog, giabo, di labay sa kuha sa great controversy, abi nilag dito ra kutob. Abi nilag, kung mapatay nila, kadtong sigputol na sa great controversy, anak, patyon tani, putol ulo. Ibong siya na malipayon man ang putlog ulo. Asya, murag na convert gihapon siya na nganong anak na lang gyud ang ilang kuan na wa naman sila mangkuan sa ilang kinabuhi.
So, ingon siya na converter ko. Put di pod ko gulo kay na converter na ko sa ila. Okay? Ingon dire. Mo ni siya Brother Ray, Brother GC, na maka-influence ta sa others. Yung mensahe, bisan di ka pasultion, ako naman ni nabasa naman ni nato, no? Makasave ba ta to save others by our influence? Maka-save ta. Bisan di ta makasulti. We should consider that our influence is a power for good or for evil. We are either light to cheer or to tempest to destroy. So ang atong influence yun, munay gahom sa pagbuhat ug maayo gahom na. A silent witness, ngundre. The silent witness of a true, unselfish, godly life carries an almost irresistible influence by revealing in our own life the character of Christ. We cooperate with Him in the work of saving souls. Silent lang. Silent lang. Nara ka diha, lingkod ka diha, minaw ka diha. Ana, it is only by revealing in our life His character that we can cooperate with Him, and the wider the sphere our influence, the more good we may do. Silent ta diha. Bahala mag-una basa naa ta diha ang atong gisimba Ginoo, dili tao, dili sa atong mga sikat na leader. Naingon diri, a holy life, it is not only by preaching the truth, not only by distributing literature, that we are to witness for God. Let us remember that a Christ-like life is the most powerful arguments that can be advanced in favor of Christianity. And that a cheap Christian character works more harm in the world than the character of a worldling. Men will believe not what the minister preaches, but what the church lives. Too often, the influence of the sermon preached from the pulpit is counteracted by some sermon preached in the lives of those who claim to be advocates the truth. Wa yun na. Wa ang imo sulti ra ka, wa kay buhat contradict sa imong gisulti. Wala. Wa gyud kuan ana. So dere atong gitun-an napamani siya kuan. Dere ta kutob. Dili ta masubo kung di ta tagaagbahin. Na kay kung na ang karnero sa Ginoo moduol gyud na. Mangita gyud ang Ginoo og pamaagi nga maka-presenta sa ila, mahimo kang ginabasa diha usa ka sulat nga ginabasa sa kadaghanan. Makita na nga itong kinabuhi na yung ana na muna siya dili lang sa pagmensahe sa pulong. Di ta magkuan kung di na ta bahinan kay giingon sa kuan na we cooperate with Him in the work of saving souls, the silent witness. Mensahe nagyapon na sa ila. So, atong timan-an ang opposer, maka-classify naman nato na opposer gani sa tawhan na. Gulayat na siya. The church is God's appointed agency for the salvation of men. Nasa ta sa church. Pahawaon ka sa church. But pasabot, gihukman na ta nila na di ta maluwas. The church is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to the world. So, nganong mahawa man ta sa iglesia na nagsunod man ta sa kamatuoran nga giingon sa Ginoo sa iyang iglesia. Tas muhawa na hinuon ta sa iglesia. Kinsa may angayan muhawa kana mo magsunod. Bisan og di ka kasulti. Basta makit-an kanila murag kuan na kay sila. Parihara gud na sa nisulti ka bisan og kanang diba nanhako
anas kambayog. Ako na sila. Sama rin gihapon ang ilang kasukuan na. Kanang mga kuan leader, kini sila mga opposer gyud na siya. Nangita ra nagsayop. Nangita ra na sila masayop si Jesus Christ pagsulti kay mo naman ilang gamiton. Gisulti gyud niya. Ana, sayop gyud. Ana ngita ra na sila kung sa masayop pa si Jesus Christ pagsulti, mo na to iyang gamiton. Ana, kanang giingon nga niya diha nakatong ingon niya gamay na diingon gani na bisan ounce of flesh meat. So ingon diri not an ounce of flesh meat. Ingon siya na siya gamay ra. Gamay ra daw pwede na kay para makakuan sa lawas. Mo na ibasa ni Pastor Ed. Naunsa man day kay ang justification ni Pastor Valencia dili taw ta parehas sa taga US na pure karne kinilo ang kinaon. Bisan gamay ra gud na karne. Na dingon man gani diha. Mohisgod gani word gani veggie, vegetarian. Di gud na karne, veggie gud na. Pero isda man tong giingon dito. Sa US nganong di pwede day ta mukaon og gamayng baboy. Dili gyud sila makapamatuod, dili gyud sila makakuan sa ato ngano. Wa na magani sila magkuan sa minsay tulo ka malunda. Wa gani sila kahibalo kung sa minsay sa ikaupat ka malunda. Layo ra gyud. So ang ato diha, ang hitaran na sila masayop ta. Wa ko misulti. Ana ba? Closing prayer ta. Ampo ta, dalaygon. Mahimayaon nga mahan nga na ikaw sa kita saan sa trono sa kalangitan, tagiya sa among kinabuhi. Amo kang gidayeg, gipasalamatan tungod sa kalampusan sa among pagtuon, sa imong mga pulong, diha sa balaang kasulatan, ug diha sa espiritu sa tagna. Imo kami gitudloan Ginoo, unsaon pagdeal sa mga opposer nga ginatawag og Goliath, O Lord. Tabangi kami nga ang among na tun-an karon, amo kining magamit samtang kami among maatubang ang mga katawhan nga nagsupak sa imong mensahe. Tudloy kami sa tanang mga butang, labi na ang pagkamapailubon, pagkamapaibsanon, makopya na mo unta ang imong kinaiya sa uban sa tabang sa Espiritu Santo. Ning kagabion, malaumon kami nga ikaw magapatalinghog sa among mga pag-ampo, magapasaylo usab sa among mga kalapasan aron kini dili mahimong babag sa pag-abot diha sa trono sa grasya. Ikaw magapanalangin ning mampuloy-anan, Brother Zuri, nga diin kami na nagkakatigom bisan pa man sa mong pagpamauli, Brother GC, nga maabot kami sa matag usa na mo kapuloy-anan nga luwas sa katalagman. Kining tanan o Dios among gisalig ug gitugian, among kang ibalik ang dungog himaya diha lamang kang Kristo Jesus nga among manunubos. Amen.